شده آقایون حواس فراموش شده حواس فراموش شده ملت نمی‌پذیرد زمستانی میمیرد ملت نمی‌پذیرد زمستانی میمیرد ملت نمی‌پذیرد
Eccellenze, cari ambasciatori, signore e signori, vi do il benvenuto e vi ringrazio per la vostra presenza così numerosa e attenta a questo tradizionale appuntamento che permette di scambiarci vicevermente l'augurio che l'anno da poco iniziato sia per tutti un tempo di gioia, di prosperità e di pace. Un particolare sentimento di riconoscenza. It was a peace plan as controversial as the war in Ukraine seems endless. It all began with the story of how one obscure Ukrainian MP dined at a luxury New York hotel with Donald Trump's personal lawyer. Found his left-field ideas perhaps passed on to the president's short-lived national security advisor and was then caught in a diplomatic storm, now investigated for treason in his own homeland. He told me that Michael Flynn is the best person, the best my connections in the Trump administration who really, if he likes, it's going to be huge support. Andriy Artemenko gave us a hurried interview in Kiev and tells us of a January dinner in Manhattan he says he had with Donald Trump's personal lawyer Michael Cohen, arranged by their mutual friend Felix Sater. We probably spoke around 20-25 minutes where I present my intentions, my peace plan for the Ukraine, how we can stop the war, how we can finish this. And also he says, listen, this is a gentleman, it's very potential, and he wants to send your message to Trump administration. Mr. Cohen says the dinner happened, but they didn't talk about peace for Ukraine. But Artemenko says Cohen insisted the plan be given to Trump's controversial and short-lived then National Security Advisor Michael Flynn, who resigned 24 days into his job due to his comments over sanctions on Russia because of Moscow's actions in Ukraine. When you first spoke to Felix Sater, did you ever imagine that your peace plan would end up on the then National Security Advisor Michael Flynn's desk? No. Absolutely no. It was the Michael Cohen idea. He mentioned his name first in my meetings. And he said, listen, the Michael Flynn, for his personal opinion, is most powerful man who can really support this idea, who can help you, who can provide this information to President Trump. The White House flatly denies any contact with Cohen or Artemenko on this issue. Russia annexed Ukraine's Crimean Peninsula in 2014, then sent military help to the separatists in the country's east, where the war drags on to this day. Artemenko hints his plan may have involved the lease of Crimea to Russia in exchange for Russian troops leaving the east. Michael Cohen told CNN in a text message, "If this continued fake news narrative wasn't so ridiculous, I would be angered. I acknowledge that the brief meeting took place, but emphatically deny discussing this topic or delivering any document to the White House and or General Flynn, something I stated to the New York Times." According to the Times, Cohen said he left the plan in a sealed envelope on Flynn's desk, although Cohen later denied ever delivering Flynn the plan. The White House says it has no record of receiving such a document. Mr. Sater and Mr. Flynn didn't respond to requests for comment. Both Russia and Ukraine have rejected the plan. Artemenko has since been expelled from his political faction and has to hurry off, he says, to meet Ukrainian President Petro Poroshenko, although the president's office denies it. He promises to return but doesn't. Moments after he leaves, Ukrainian prosecutors announce he's being investigated for treason for even suggesting the plan. Hundreds of shops across the state selling dozens of products. I have those indica ones. Last year, more than $1 billion in recreational sales. But what will happen to this industry if the feds move in? Thank you. It remains unclear to me whether or not this is a signal of a policy shift coming out of the White House. Andrew Friedman is the former director of marijuana coordination for the governor, an expert on pot policy. He says the feds do have the authority to shut down marijuana facilities here, but it would not be an easy process. A full gram joint. It would be a very expensive endeavor if that's the way they would go. White House Press Secretary Sean Spicer today linked marijuana to a nationwide opioid crisis when talking about greater enforcement. Well, there is still a federal law that we need to abide by in terms of
the medical, when it comes to recreational marijuana and other drugs of that nature. Fellow conservatives like former Colorado Speaker of the House Frank McNulty agree. Kids are suffering. We've seen hospital admissions increase. But pot proponents say there's no evidence marijuana is a threat to public health. And stepping up federal enforcement will hurt the economy. Industry leaders warn a crackdown on marijuana will come at a price, taking away tax revenue the state of Colorado counts on. The state raked in roughly $140 million last year, money going to youth prevention programs and new schools. Governor Hickenlooper's marijuana advisor said in a statement today it would be premature to speculate on what the administration may or may not do. Your IDs real quick. Meanwhile, people on all sides will be watching the next steps very closely. If you did come down and shut down all of our legitimate actors, it would be the black market that came in. Tahimik muna po tayo. Magsasalita lang po ako pag tahimik na lahat. Ang aking pamilya. At para kunin ko na po yung mga dadalhin kong gamit sa kulungan. So uuwi po ako ngayong gabi. Aba, ito yung joke. Susunod ako. Dali, di pa ako dito. Sara! Meron ako. Ito siya. Ayaw nga buksan eh. Ma'am! Open! Ma'am! Ganda litrato rito. From the outset, our president reminded me of somebody else, a man who inspired me to actually join the cause of conservatism nearly 40 years ago, President Ronald Reagan. I believe President Trump has given voice to the aspirations and frustrations of the American people like no leader since Reagan. I just knew our new president would reignite our cause and renew it in our own day. And he did just that. President Trump won a historic victory all across the United States of America.
خبرگزاری آناتولی میگوید ارتش آزاد سوریه با حمایت نیروهای مسلح ترکیه در چارچوب عملیات سپر فرات مرکز شهر الباب را از کنترل گروه تروریستی داعش به طور کامل خارج کردند. ارتش ترکیه در چارچوب عملیات سپر فرات و پشتیبانی از مخالفان سوری تا کنون به عمق 35 کیلومتری خاک سوریه نفوذ کرده و حدود 2000 کیلومتر مربع از خاک این کشور را به کنترل خود درآورده. همچنین خبرگزاری دولتی ترکیه ساعاتی پیش خبر داد که نیروهای داعش به وسیله یک خودرو بمبگذاری شده به یک پاسگاه نیروهای ارتش آزاد در حومه الباب حمله کردند که این حمله موجب کشته شدن 60 نفر از نیروهای ارتش آزاد سوریه و تعدادی غیر نظامی شده. شهر الباب در 30 کیلومتری مرز ترکیه قرار دارد و برای ترکیه بسیار اهمیت دارد تا با تسلط بر مناطق غربی فرات و دپو کردن نیروهای مخالف ارتش آزاد در این مناطق یک سپر محکم جلوی نیروهای کرد YPG ایجاد کند تا مانع یک پارچه سازی شمال سوریه توسط کردها شود. روزنامه خبرترک می نویسد نبرد الباب تمام شد. نیروهای ارتش آزاد به مرکز شهر رسیدند. روزنامه یعنی شفق هم می نویسد سجده شکر در الباب. بکری ایشیک وزیر دفاع ترکیه هم شب گذشته گفت اکنون الباب در کنترل ماست و اگر ائتلاف بین‌المللی ضد داعش از نیروهای کرد پی‌ید استفاده نکند ارتش ترکیه آماده کمک برای آزادسازی شهر رقه است. ترکیه در هفته‌های اخیر به ویژه پس از روی کار آمدن دولت دونالد ترامپ بسیار میل دارد در سوریه به عنوان بازیگر هم میز دیپلماسی و هم میدان مبارزه باشد و هر روز بر این نقش می‌افزاید. در مقابل شاهد هستیم در هفته‌های اخیر ایران نقش پررنگی در تحولات سوریه نداشته. اما مقامات ترکیه به سوری‌های مقیم این کشور وعده می‌دهند که به زودی به آنها تابعیت ترکیه داده خواهد شد. موضوعی که البته در داخل کشور بی انتقاد نیست و بسیاری باور دارند همین حضور کوتاه مدت میلیون‌ها آواره سوری تأثیرات خودش را بر بافت اجتماعی و فرهنگی ترکیه گذاشته. روزنامه خبرترک در این رابطه می نویسد در حالی که مسئله پناهجویان دغدغه جهان شده ترکیه به 3000 پناهجوی سوری حق شهروندی داد. از آن سو روزنامه آکشام هم از قول ویسی کایناک معاون نخست وزیر ترکیه خبر می‌دهد که ترکیه بعد از رفراندوم 16 آپریل به شهروندان سوری تابعیت می‌دهد. روزنامه ملیت خبر از امضای چند سند همکاری میان ترکیه و پاکستان در جریان سفر نواز شریف به ترکیه می‌دهد. ملیت همچنین از قول نواز شریف می‌نویسد دشمن ترکیه دشمن ما نیز هست. اشاره به گروه فتح الله گلن است که قرار است فعالیت مدارس آن گروه در پاکستان هم متوقف شود. روزنامه آکشام هم می‌نویسد پاکستان از گلن هم پاکسازی می‌شود. اما روزنامه سبا تیتر انتقادی خودش را متوجه آلمان کرده و می‌نویسد آلمان اجازه تبلیغ رفراندوم در این کشور را به اردوغان نداد اما به PKK اجازه تبلیغ می‌دهد. سبا در سرتیتر خود این را عیب بزرگ آلمان می‌داند. یکی از موضوعات همیشه مورد اختلاف ترکیه و آلمان حضور هواداران حزب کارگران کردستان PKK در آلمان هست که اغلب به صورت پناهندگان سیاسی در این کشور اقامت دارند. و نهایتاً هشدار به رسانه‌ها برای آنکه ادبیاتشان را درست و صحیح به کار ببرند. معاون نخست وزیر ترکیه در همایش رسانه و تروریسم گفت برخی رسانه‌ها ادبیاتشان به اندازه گروه‌های تروریستی خطرناک است. او گفت واژه گروه تروریستی واژه اشتباهی است و نباید از آن استفاده کرد، چرا که به گفته کورتولموش گروه‌های تروریستی نماینده هیچ کس نیستند. پیشتر نیز دولت ترکیه به رسانه‌های این کشور نسبت به جنس ادبیات خود و یا حتی چینش واژه‌ها هشدار داده بود.